point this name. Anything, all manifest possible, including any religion or God. That which makes this possible, be one with that. That which makes any perception possible, be one with that. आत्मज्ञान आहे त्या आत्मज्ञानाची तुला जाणवते त्याला ओळखतो. त्या असं मानलेल्या आत्मज्ञानाने हे रूप घेऊन नाना प्रकारचे वागणुकीने पाप पुण्याचा संचय करतो आहे. तू तुझ्या आत्मज्ञानाचे एकरूप हो. आत्मज्ञानाचे एकरूप झाल्यानंतर तुला ते ज्ञान देईल, प्रकाश देईल आणि तू अजन्म आहे म्हणून दाखवेल. तुझा जन्म झाला नाही. The entire world carries on because of identification with the body. Be one with this self, and gradually it will unfold itself into the true meaning of life, the true knowledge. सारखे सुख नाही, आत्मज्ञानासारखा देव नाही, आत्मज्ञानासारखं दुःख नाही, आत्मज्ञानासारखी पीडादायक माया. The knowledge of the self, the knowledge of the self is both unhappiness and happiness. It is God and it is everything. Knowledge of the self. कधी तुम्ही ओळखलंच नाही आणि ती आहे त्या आपल्या स्वरूपाने शिकवला पाहिलंच नाही तर तुम्हाला सुखाच्या निमित्ताने कुठल्यावर दुःखच भोगावे लागतं. So long as we have not understood this consciousness for what it is, that so long as we have identified ourselves with the body, no amount of unhappiness will accrue to us. All kinds of unhappiness will accrue. तर तुमचे प्रेम कशावर आहे, प्रेम कशाला म्हणता. आणि या जगामध्ये जगाच्या अनुभवात तुमच्याकडे भांडवल काय आहे, कॅपिटल काय. Whatever we consider as happiness in this world, and we go about seeking it, what is the capital with which we go about? What is the capital with us, with which we go about finding the happiness in the world? Only the principle I love, consciousness, the being. शिवाय जगात तुमच्याकडे भांडवल काय आहे. Other than that, what is the capital one has? परंतु ओळखले सर्व सुखाचे आधार आहे, काय ओळखलं तर दुःखाचा सागर आहे. Once you have understood it for what it is the source of entire happiness. So long as one has not understood for what it is the source of the greatest misery and unhappiness. Some stages which only हे सगळं समजून घेण्याकरता टप्पे असतील. टप्पे काय नाही. There are no stages. तुला तू आहे कळते आहे ना त्याला फक्त धरून ठेव. You know you are. ते नसल्यावर काय आहे जगात. जग आहे का. There are no other stages. तू आहे ते तुला कळत नाही तर जगाचे पत्ते कुठे आहेत, शिखरं कुठे आहेत, पाया कुठे आहेत. If you didn't have this consciousness, this being, where is the question of various stages? So that is all the capital one has. This knowledge that I am. There is no other capital. There is no other thing. वाचन मनाने पुष्कळ कपाट निर्माण केले आहे. कपडे करतो Because of identification with the body and the mind, that they have these concepts of various stages and that sort of thing. ती विस्मृती असं त्याची Loss of memory about the self and memory about the untruth. What is untruth? That is the cause of all the unhappiness. तुझ्या वचनाची भक्ती कर, गुरुवचनाचे ध्यान कर, गुरुवचनाचे चिंतन कर. गुरुचे वचन तुझ्याशिवाय अन्य कोणी ब्रह्म नाही. Other than what the Guru has told us, other than that, there is no truth, nothing that you can guide us. Then nothing can get us define meaning of it. त्या वचनाचे पालन कर. आमचं काय नको साधन वगैरे काय गरज नाही बाबा. We don't need त्याच्या वचनाचे पालन कर.
You don't need anything else in the world except to follow the principles given to you by the Guru. Only one Brahma, you. Hang on to only one thing. You are Brahma. You. Guru Vachan. And that is the Guru Vachan. That is the Guru. The Guru's advice. The Guru's statement. What does that mean? करतोय तेच कर. Whatever you have been doing, do it. काय करावं लागतं ते कर. Whatever you have to do, do. पण हे करणे सगळं तुझ्या पाहण्यात आहे. काय तू त्याच्यात नाही हे तुला कळेल. But keep in mind that you merely watch it and that you are not in it. That you will come to know. या विश्वरूप टीव्ही कंपनीत तिकीट तुझ्या हाती आहे. Then the universe and company, you will know the meaning of it. I said, what you want to know is, आत्मधर्म पकड. स्वरूप धर्म घे. all he is telling you is, don't identify yourself with the body, identify yourself with your being. देह धर्म तुझं कर्म नव्हे, देह तू नव्हे. देह तू नव्हे, देहाचं कर्म तुझं कसं. You are not the body, so how can you be whatever the body does? Yet you have to control both the ways independently. Keep doing what the body wants to do. Let the body do what the body wants to do. Don't identify yourself with the body. And let the body carry on and keep on identifying yourself with the people. Yes, that's what the message is. त्याने आपलं साध्य झालं. मग तुला आपल्या तुला कळेल. माझा जन्म कधी झालेला नाही. माझा जन्म कधी झालेला नाही म्हणजे मरण सुद्धा कधी मला हे स्पष्ट होईल. किंवा येणे जाणे नाही. तुला आग निद्रा भय महसूस ताण भूक याची गरज नाही. फक्त तुम्हाला If you keep at it, you will very clearly understand that you are never born and you are not going to die. And therefore, the physical needs are not समजेल. हा प्रश्न कशामुळे मला समजेल? तू बसणार जे कळतं त्याच्यामुळे. Because of that which enables you to know that you are now sitting here. तू बसणार जे कशामुळे कळते त्याच्यामुळे. How do you know that you are now sitting here? It is by the same token that you will understand whatever you do. That is by your consciousness. समजो. You making a progress ritual. What will be the indications? परत ते बुद्धीनेच बोलतो. आम्ही द्यायच्या उलट. whatever you are, you will ask from the identification with the body mind. And whatever he says will be exactly the opposite. of it. तुमच्या या जेवढा घट्ट मूळ धरून त्यांच्यावर तुम्ही बोलणार. त्याच्यात मुख्य स्त्री वा पुरुष मी आहे. But then what's हे wrong with मुख्य. that? आणि नंतर मग बाकी सगळं व्यवहार. You say whatever you are, मी द्यायचे ओळख आहे. from the point of view that you are a man or a woman, from the identification with the body. And he tells you that we don't identify yourself anymore. And then ask me. निर्वाह करता. आम्ही समतो आत्मबुद्धीने निर्वाह करतो. We identify with ourselves with the body and ask questions. And he tells us, you can identify yourself with your consciousness, with your being. पैसे अर्ज करा. म्हणजे आत्मा आहे देव नव्हे. He said, be convinced that you are the self. Remain convinced. And then see if any questions arise. आणि देव नव्हे बघा शब्दाने जप करत राहा. I am the self and not the body. He says, keep thinking about this. Do this japa. But do this japa, but without the body. But without the body. बिना शब्द जप करता येईल का विचार केला. He wants to know whether it is possible to do japa without the body. Yes, So it is. without words. There's no repetition, it's just constant. शब्दाशिवाय जप केला तर असं शब्द नसताना एकच वाहत राहणार. तू बंद होऊन निश्चळाचं निश्चळ होणार. So it is within that continuous movement, so that
even that continuous movement will not be there. The movement itself will stop. And the state will be of that which is without movement. पण हा मनाचा प्रवाह आहे. Movement is the inherent nature of the mind or consciousness. 28 December 1979. You follow what Maharaj said. When you Follow follow the thought and the expectation. You can. see the effect. You can follow. You can see the effect. The effect comes straight away. Sometimes is to get it all. I mean, even if you're, for example, I'm speaking, Yes. some movement of the speech or so wants you to your thinking about your wrong thing. Grace coming to become aware of thinking, but other thinking. तिथं पण आपण जे सांगता ते जर लक्षपूर्वक जर वापरण्यात आणलं तर कुठेही असताना रस्त्यावर काहीतरी झालं आणि आपल्या जरा काहीतरी आपलं मनाचं काहीतरी खळबळ उडाली तर मग आपण सांगितलेलं लक्षात घेतल्याबरोबर सगळं मन परत शांत होतं. म्हणजे लक्षात घेऊन जर ते वापरण्यात आणलं तर चटकन त्याचं इफेक्ट दिसतो. ते धर्म आहे तर कळत नाही. ज्ञानाला जगात अनेक धर्म आहे हे कळत नाही. ज्ञानी इज नॉट अवेअर or does not give attention to the fact that there are many religions in the world. He ignores the fact that there are many religions in the world. माणसाने ते निर्माण केलं. The differences in religions have been started by human beings. आमच्याकडे बुद्धाचा धर्म आहे, ख्रिस्ता धर्म आहे, मौलाचा धर्म आहे. म्हणजे काय अनुभव नाही. आम्हाला आता वेगवेगळा राज्य काय धर्म आहे अनुभवच नाही. माझ्या For himself, he has no experience, or he doesn't even concern himself with the fact that we have numerous religions in the country. Buddhism or the Muslim religion or Hindu religion or various religions. The Jnani is not concerned with a particular religion. मनुष्यपणाने आपला बुद्धीचा हो स्वीकार करून वेगळा पडतो. हो परंतु ज्ञान आहे हो तेव्हा वेगळं राहायला का आधारच नाही, वेगळं राहायला रूपही नाही. Man gets himself involved and torments himself by his concepts and imagination about various religions. The jnani keeps himself aloof. In fact, he doesn't concern himself as an individual, and he is always the total manifest. कोणत्याच राहिले आहेत हे पहिलं लाभ. ज्यात जो कोणी जाणेवर भोगतात त्यात पुढे They have various हो आणि जाणलं मग काय प्रश्नाबद्दल त्याप्रमाणे पण भोगतात काय त्यात जो कोणी जाणलं त्याला जात आहे का. There are various creatures in the world. There is really no caste or creed among them. The common element in all these creatures is that they enjoy three things: the waking state, the sleeping state, and this being. फळ आहे अनेक प्राणी मात्रातून पंचव्यवहाराच्या त्याला पण पंचभूते पंचगुण प्रकृती पुरुष शिवाय त्याच्यात काय आहे. In this total manifest world, apart from the five elements, the three attributes, and the male and female aspect, what else is there in anything in the world? Anything in the manifest world? पुष्कळ प्रकार आहेत तुमचं आहे पण पंचभूत मुख्य खाणं काय आणि मुख्य काय वापरत नाही पंचभूत या लोकांनी झाले. Anything that is made of and fed by the five elements, what is it that they enjoy in this world? It is only the waking state, the sleeping state, and the being.
प्रत्येक प्राण्याला आकार निर्माण झालेला आहे, साकार झालेला आहे. तरी पण कोणी असला तरी जागजोगाने जाणीवर भोगणं भागायचं. आणि हा गुण झाला पंचभूताचा आहे, या माणसाचा नाही. Any creature, whatever his form, made of the five elements. Apart from the differences in form, the three states are what has been mentioned. The sleeping state, the waking state, the sleeping state, and the being. And the behavior is according to the three states, the three essence. Apart from that, what is the individual about any person, other than the individual form? बाकी ब्रह्मांड तेच करीत आहे त्यांच्या त्यांच्या परिस्थितीप्रमाणे आकार निर्माण करतो. आता मनुष्य प्राणी पंचभूतातून वस्त्र निर्माण करतो आहे. अन्न पंचभूतातून निर्माण होत आहे, पाणी पंचभूतातूनच आहे. हे सगळं पंचभूताची क्रिया आणि पंचभूताची क्रिया घडते आहे. आणि प्रत्येकाच्या व्यक्तीच्या ठिकाणी जाग झोप आणि जाणे एवढंच आहे. आणि पंचभूताची क्रिया आहे, कोणा व्यक्तीची नाही. Man निर्माणापासून पंचभूतातून निर्माण होतं त्याच्यावर. The food is created from the five elements. The water, of course, is from the five elements. And man may create cloth. But otherwise, whatever exists is in the five elements. Each creature behaves according to its own form and its inherent nature. But the common part is the three states, the waking state, the sleeping state, and the being. Creature has in common, and each creature behaves according to its inherent nature. Cloth. That is not natural. It is created. But the food and the water is already there. Only thing created among the needs, the basic needs of man, the cloth is created by the पुढे सगळं पंचभूतातून जे निर्माण होतं त्याच्यातून त्याच्यावर निर्वाह होतो आहे ना. तर बाहेरून कशाचा निर्वाह होतो? बरं, पंचभूताकडून जो निर्वाह केला जातो आहे त्याच्यामध्ये समाजचं काय वापरताय, कोण जाग झोप आणि जाणे. All the needs of any creature are supplied by the five elements. आणि त्याच्यामधलं वेगळं काय वापरताय कोण? जाग झोप आणि जाणे शिवाय वेगळं काय वापरतो? खाणं पिणं पण वेगळं पंचभूतातूनच निर्माण होत आहे. पंचभूताला तसं काय नाही. All the creatures have all their wants, basic wants, supplied by the five elements. And all have this waking state, the sleeping state, and the being. Otherwise, what is it that, is there any other basic need of any creature that is not supplied by the five elements? कार्य चाललेलं आहे पंचभूतामध्ये. तरी पण पंचभूत पोचतायत कोणाला? जन्म संज्ञा आलेला जाग झोप आणि झालेले त्याला जन्म संज्ञा आली. So therefore, what is it that the five elements are supported? They are only the waking state, the sleeping state. These are the two states which are supported by the five elements. माणसाने आपल्या वेगवेगळ्या जातीमध्ये वेगवेगळे धर्म निर्माण केलेले. संतोष कमी आणि कला, द्वंद्व आणि द्वेष हे कार्य करतात. संतोष कमी आहे, कल, द्वेष हे कार्य करतात. मच्छर द्वेष कारण काय? धर्म. Whatever man has created out of this religion, various religions, what has man achieved by creating the various religions? Very little happiness or very little satisfaction, and a great deal of jealousy, hatred, and dissatisfaction. कधी धर्म माणसाने निर्माण केलेलं आहे. त्याचा संतोष किती आहे? थोडा. पण द्वेष, मत्सर आणि कलह भयंकर सगळ्या देशामध्ये सगळा जातो. Maharaj repeats it. He says, various religions, what have they achieved? Extremely little satisfaction and a great deal of dissatisfaction, jealousy, hatred,
and different. अन्नाला जात नाही, Anyone who knows this has no caste or creed. जाती धर्म नाही. There is no compulsion of caste or creed in his behavior. कर्माचरण नाही. There is no हे जाणणाऱ्याला there is no set conduct or set behavior for the one who knows and appreciates. त्या जो प्राणी ज्ञान आहे पंचभूताच्या रसातील एक वेगवेगळा गुण आहे म्हणून ह्याचा जन्म मरण नाही. हे जाणलं त्याला जन्म मरण नाही. The one who knows that the state of waking state, the sleeping state, and the being state are all arising out of the essence of the five elements. The one who knows this has no birth and no death. तिकडे पुढे बघ, अजून पुढे माझ्याकडे नोंद नाही. Is it there are various religions? अनेक धर्म एका देशात एका देशात किती धर्म. Every nation has several religions. I mean, castes and Christians, for instance. There's not one Christian religion. There are any number of them. So also in Muslim religion or Hindu religion. So different sects will be in thousands. But as far as he is concerned, there is no node of any particular religion. कोणत्या माझ्याकडे एकाही धर्माची नोंद नाही. There is no registration, mental registration of any kind of religion, as far as he is concerned. कोणत्या योग्यतेची व्यक्ती म्हणून माझी नोंद नाही. कोणत्या योग्यतेची व्यक्ती म्हणून माझी नोंद नाही. He has no note as an individual about himself. तुला तू बडा महात्मा आहे, तो बडा महात्मा आहे, तो आचार्य, हे कल्पना माझ्याकडे नाही. पंचभूताचा गुण जन्म म्हणून जाग झोप आणि जाणे हेच खेळते आहे. इथे हा कोण आहे लहान आणि मोठा. He says, all he says is the play of the five elements in the state, waking state, in the sleeping state, and the being. So he says, where is the question of any individual, big or small? Where does the individual come in this play of the five elements? हा म्हणतोय हा एक मोठा महात्मा आहे आणि हे एक पिंड आहे. त्याच्यामध्ये मला भेट नाही. पंचभूताच्या रसाने चित्र बनलं आहे, ते पंचभूताच्या रसात चित्र बनलेलं आहे. चित्र दिसवणार आहे. लहान मोठं कोण राहणार आहे. There is one big Mahatma and another one tiny fellow. Both are made of and fed by the five elements. They are both sort of pictures. One is a small one, the other is a big one. There is the question of any big one or a small one. They are regarded by the world as big or small. As far as he is concerned, they are identical. मुख्य धर्माची भोगा लागतोय. जाग झोपानी जाणीव येतात. जाग झोपानी जाणीवला तर काय बघतोय मी. What is to be experienced? He used the word enjoy. What is to be experienced is the waking state and the sleeping state and the sense of being. Other than that, what am I experiencing? बरं जाग झोपानी जाणीव पंचभूताच्या सत्वाचा गुण आहे. ते सत्व सुद्धा मी नाही. And these three are the result of the essence of the five elements. And I am not the essence of the five elements, nor therefore am I concerned with these three states. तुम्ही कशात तरी उपयोगी जाल अशी जात तुम्हाला नाही. तुमच्या काही उपयोगी पडेल अशी पण जात. म्हणजे इथे व्यक्तित्वाला चालत नाही. व्यक्तत्वाच्या पंचभूती काय He is not काय म्हणते विचारायचं. He is not concerned with anything that benefits the individual, or the individual benefits anything particular. He is of the total management. Therefore, there is no question of the individual being benefited one way or the other. Any question that arises. पंचभूती रसाचा गुणधर्म काय आणि काय येतील गुण करतो. पण पंचभूती काय त्याच्यात माझा नमुना कुठे आहे. The physical construct and the being is in that physical construct.
both are the result of the essence of the five elements. Where do I तो मोठा कार्य करतोय तो महात्मा असं करतोय त्याला पसंत पडलेल्या कल्पनेला पछाडलाय का त्याला पसंत झालेल्या कल्पने त्याला पछाडलेला आहे the Mahatma or the Symbolism? The Mahatma thinks he is a Mahatma, the world thinks he is a Mahatma, but what has really happened? He has been entangled, or he has entangled himself in the web of his own concept. हं? Yes. त्याला पसंत पडलेल्या कल्पनेप्रमाणे आपण वागतो लोकांना वागवतोय कुठपर्यंत पूर्ण राहिले त्याची वागणूक आणि लोकांची वागणूक कुठपर्यंत पूर्ण राहिली किती टिकाऊ आहे जाण घेऊन आणि जाण हा सत्वाचा गुण आहे सत्वाची विरुद्धाला काही गेलं तो जग आहे कुठे He is entangled himself and entangled others who follow him in the web of his own imagination and conscience. How long will it last? How long will all this last? Only so long as the essence of his being lasts. When that goes, he says, where are all these concepts and whatever he thinks he is doing? जाग योगांनी झाले ही स्त्री आहे की पुरुष आहे The state of wakefulness and the state of sleep and the experience of being. Is all this together, is it a male or a female? ती जाग झोप आणि जाणे वापरणारच तू वापरून मानतो आपल्याला Oh, the one who uses all these three considers himself mistakenly as male or female. मग त्याला याच्यावर काही नका Let me बोलू. साधा विचार कर आणि पुष्कळ अरे पण जाग झोप आणि जाणीव आहे आणि तिथे पदार्थ जन्मी आहे हो. मग ते पदार्थ म्हणलं पदार्थाबद्दल जाग झोप झाली का ना माझं काय बरं वाढ काही कोणत्या बाबतीला मी लायक आहे माझी लायकी काय Think deeply. Think on the fundamental. This is what is any person who considers himself an individual, what is he really concerned? This is the state of awakening, the state of being wakeful, the state of sleeping, and the sense of being. Other than that, where does any individual come in at all? What is the basis on which he can consider himself suitable to consider himself as an individual? What is the basis on which he can consider himself as an individual? जाग झोप आणि जाणे नसल्यावर मी निर्णय होतो मला नाही ते जाग झोप जाणीव असल्यामुळे मी जिवंत आहे होतो Was I dead before I had this three states? Or am I alive only because of these three states? He says both are forms. जगातल्या कोणत्या प्राण्याचा धर्म या वेगळा आहे जगातल्या कोणत्याही प्राण्याचा धर्म आत्मधर्म या वेगळा आहे This is the true inherent nature of any creature. Is there any creature who पण त्याला बरं वाटायला म्हणजे बनायचं म्हणजे आपल्या कल्पनेची बेडी घालून घेतली आहे आणि त्याच्यात रडतोय तो हलका आणि मीच भारी तो हलका आणि भारी त्याचा धर्म असा त्याचा धर्म असा आपण आपलं अस्तित्व आहे कुठे बघत नाही अरे तुमच्या अंतर सगळं जीवन जीर्ण आहे त्या पदार्थ रसावर आहे पदार्थ रस कमी पडला की जाग जो मागणं असणारच नाही जाग जो निघून जाईल आम्ही म्हणलं म्हणजे काय each person who is considered a Mahatma, what does he really do? He says he's entangled himself in certain concepts of his own and is extremely keen on promoting those very concepts. But the unfortunate part of it is that he doesn't see the basic, the fundamentals of what he himself is. त्यांनी जाणलं आहे त्याला मरणाचं दुःख येतं Anyone who has realized this, how can he possibly have any fear of death? Now, तुझं जाणे गेलं मग राहायला गाव ठिकाणा वैकुंठ कैलास तुमचं काय पाहिजे
रामजोपाने जाणीव नसतात. He said the two states of wakefulness and sleep, they have gone, and then the beingness has also gone. Does the remaining state, whatever remains, does it need a heaven or hell to remain? Hardly. तिथं चढावर पण बोलायला मी जाऊन सगळं देवाचं देऊन बाबा आणि मला तर त्याला मी आमका म्हणायला लायकीच नाही. मी असं आहे म्हणायला लायकी नाही, पण तो माझ्यासमोर केवढा बोलतो आहे. मी सांगितलं देवाचा बाबा काय लायकी आहे त्याला आपण तुम्हाला किंवा मला मी असा राहणार म्हणून जा झोप नसताना. Some Mahatma will come and he'll adumbrate before me all kinds of his concepts. So I will say, you are God, you are God's father. But really, what is the basis on which anyone can consider his identity? His individuality. त्यानंतर कोणत्या व्यक्तीचे जर करून कोणत्या माझ्या भल्याकडे मी काय करू. Since I have no identity and no basis of my individuality, on what shall I think about, what shall I meditate on, what shall I want? कोणत्या अर्थाने कसं व्हायला मी लायक आहे, माझी लायकी काय. What is the basis on which I should consider my individuality, or on which I should consider that I want something, or on which I am entitled to? Question. फार कठीण प्रश्न आहे. अभ्यास नाही आहे ना जसं कोणी वाचण्यात आलाय तुझ्या असं कोणी लिखाण लिहिलंय. I know you have taken a lot of trouble, you have taken a lot of pain, you have read a lot, you have thought a lot. But has anyone told you to think on these lines? Same way he does. Nobody does. अशा तऱ्हेने कोणी सांगितलं? पण आता अच्छा त्याच्यावर तू अबीर करू शकतो काय, त्या माझ्या बोलण्यावर अबीर करू शकतो काय. What is getting at is that what he says is so basic, so fundamental, nobody can appeal against it. Because it is so basic. Yeah. सर्व जन्माच्या लग्न करण्याच्या धर्माचा हेवाय झाले मच्छर आणि कलह पुराण. Unnecessary. All this conflict and jealousy about various religions, totally useless, totally unnecessary. तुझ्यावी तिन्ही अवस्था पंचमती पदार्थ धर्मी आहे आणि मला स्पष्ट दिसते. आता मी त्याच्यामध्ये मी म्हणून काय स्वीकार करू, मी असं म्हणून. He repeats. This comes back again and again to the same. Waking, sleeping, and being. They are all the result of the essence of the Bible. On what basis can anyone consider himself or herself as an individual? Where does individuality come in at all? How can individuality come in? प्रेशर करतो मग त्याला त्रास होऊ नये म्हणते त्याला गोल्ड आमच्यानी झोप लागतो. आणि तेवढ्या वेळात ती त्याची कळ होती ती कमी झाली. आता ती झोप आहे का, ती गोडी झोप आहे, ती गोडी झोप आहे की तू झोप आहे. This is someone is undergoing an operation. Anesthetic is administered. So he doesn't feel the pain. And he is in a sort of a coma. He said, are you either the pain or the anesthetic or the state of coma? He said, are you any of these? He said, you're not. Nine months. ती गोडी आहे ना. No. He said, the sleep is induced by the anesthetic. बरोबर, ती गोडी झोप आहे. दुसरे दिवस करायचं दुसरी गोडी भूक लागायला त्या गोडी खूप आग पडली खाल्लं. आता भूक तरी आहे का, ती गोडी आहे. He said, one medicine was given to induce sleep. Next day his sleep is gone. So he is given another medicine in order to induce hunger. So he eats a lot. He said, is it the hunger or the medicine? Of course, it brings up the question of a man like Hitler. Is Hitler a product of his own thought, or is he
product of the food essence, or how does he get to be in that position? Five elements. अख्खा दिवस आम्ही जे रडतो हसतो भांडतो पंचभूताचा दुखून धर्म It आहे is the result of the five elements. So therefore there is no sense in personalizing it. म्हणजे आमचं हलकं भारी नशीब दैव पंचभूताचा रसातून आहे आमच्या कर्माचं नाही ते. आम्हाला उपच नाही हा म्हणून हे मानलेलं आहे. So he says the true nature has no shape or form. So whatever appears, it is only the result of the five elements. So basically, there is no difference between a so-called famous Mahatma and an Adolf Hitler. It's all vital. नाही म्हणून मी आमका आहे मला लायक कोणी लायक नाही आहे कोणी लायक मी असं आहे म्हणून पंचभूताला So he said, other than five elements, this is coming back to the basic form. He said, other than the five elements, what is the basis on which anyone can think of himself as an individual? How can there any individuality be apart from the essence of the five elements? Everything is of the five elements. Anything manifested is of the five elements. आता झोपेची वेळ कळवली तुम्हाला बोली मला झोप येते बोले मिळत जोर बोल. बोली मला भूक लागली भूक आहे. आता बोलीमुळे बेशुद्ध जो झाला शुद्धीवर येऊन बोलू शकतो की नाही मग त्यात इंजेक्शन म्हणा नाही तर The anesthetic induces sleep. You are not the anesthetic. You are not the sleep. So after the sleep, you are able to, you are come back into consciousness. Don't you? He said, After the effects of the anesthetic, you are back in consciousness. Are you? You are. just a couple of paragraphs earlier, there was one very short little sentence thrown in there that something to the effect that this principle that he's teaching us can become and should become the basis of our behavior. And do you remember something like that? In other words, what he's telling us this morning is something we should think about, and our own behavior in our daily life should be based upon realizing that we're just dealing with the five elements. These Mahatmas think in terms of the concepts and do not think of the basics. Yes, but, Fundamental. That's what I but remember. from that, there was derived one little sentence to the effect that we should be aware of that. So that we don't think of ourselves also as you don't remember that. Okay, well, at any rate, the question keeps coming to my mind. Then we'll take, for example, India's millions of persons, of presidents, and so on. And then somebody comes in as a famous Mahatma, but actually that's an ambition of some kind, isn't it? That somebody Personally wants to and gets himself back into that and takes on that five element coding. Whether it's a Mahatma or a Hitler, it's all the same thing. Somebody wants, he sees something in this thing, and he wants a part of it, or he wants to do something in it. And the teacher is warning us not to assume any kind of ambition for it. Yes. अवस्था प्राप्त झाल्यानंतर अवस्था सहन होणे आणि अवस्था पोचणे हे कटकटच असतं. अवस्था प्राप्त झाल्यानंतर हे अवस्था पोचणे हे कटकटच असतं. ते त्याबरोबर बरोबर चाललेलं आहे. परंतु तुमच्या करता तुम्ही काय आहात हे व्यवहारात हे बरोबर आहे. when there is a certain state of affairs, whatever turns up to remedy that affair, to the existing state of affairs, is all part of the whatever happens out of the five elements. So where is the individuality coming? Where does he come? There is a certain state of affairs at the moment. Now, it's all movement. So that will keep on changing. So there will be some people wanting to do this are have the capacity to do it, and they're doing it. So where does the individual come in? Everything is part of the happening. Yeah.
Everything is part of the happiness. You say, where does the individual, where is the basis for individuality? That's the original. आता इथं झाला होता ऑपरेशन करायचं झोप यायला पोळी घेतली का पोळीमध्ये झोप लागली 2 दिवसानंतर मग भूक अन्न जास्तच नाही म्हणून दुसरी गोळी घेतली भूक लागली आता ही गोळी म्हणजे औषध हो, original. याला औषध म्हणतो हो, आणि त्याला अन्न म्हणतो हो, एवढा फरक हो, हो, ही पंचभूती गोळी अन्न ही पंचभूती करतो हो. आता जाग झोप आणि झोपण म्हणजे जाणीव हो. ही ही त्या सत्वाच्या गोळीचा गुण आहे तुझा नव्हे This is this medicine that was given to induce sleep. The medicine that was given to induce hunger. All that medicine is also based औषधाला अन्न म्हणत नाही बरोबर काय आहे ते whatever comes is out of the five elements. So you say again, where do you come in? We call it a medicine, but it is still made of the five elements. Wherever we should. नैसर्गिक तयार होते त्याला नाव जन्म आहे And basically, whatever comes from this five elements, that medicine, that is known as birth. नैसर्गिक ती गोळी तयार होते जाग झोप आणि झोपण म्हणजे आत्मलग्न जाणीव त्या गोळीचा गुणधर्म आहे Ah, ज्ञान म्हणजे सत्व गुण काया म्हणजे सत्व रूप oh, oh. गुरु आहे This knowledge is the essence, is the sattva, is the essence, which and the body is the physical construct of it. That is the consciousness, the beingness comes in the body. So that is, the body is the physical construct in which the consciousness can appear. But so then again, there are no reasons. पंचमहाभूतांना आधार काय तू तुझ्याशिवाय पंचमात्म्याचा आधार कुठला निर्माण कसे झाले हा निर्माण कसे झाले तुम्ही हे कसं निर्माण झालं तुमचं दर्शन निर्माण कसं झालं स्पष्ट सांगा सोडून घेऊ नका ते त्याचा गुणधर्म तोच आहे का? कोणाचा ह्या तीन व्यक्ती या अवस्थेत कोणाचा अनुभव येतो त्या दरम्यान त्याच्यामुळे गुणाचा अनुभव सत्व गुण त्यापर्यंत गुणाचा अनुभव बोला कुठे इकडे वाचलं पुढे करता ते करणं चाललं पण प्रत्यक्षात एवढं पुढे आहे म्हणजे वाचलं ते पुढे करतात काय ते ज्ञान नव्हे आत बसणार हे पण ज्ञान नव्हे पंचभूती सत्वाचा गुण आहे आय नो जमतो आता माझा देऊन विरोध कोण आहे हा जाग जो आणि जाणीव हा सत्वाचा गुण आहे अन्न सत्वाचा गुण आहे तुझ्या देव आणि भक्त कोण आहे आता हे फक्त जाणीव सुद्धा आहे भजन करतो जाणतोय असं आहे सगुणी मध्ये देश नाही भ्रमाचा सगळे धंदे सर्वोत्तमाचा सगुणी मध्ये देश नाही भ्रमाचा Question ago, the lady asked the question, how did the five elements? मला देव भेटणार काय How did आणि देव भेटणार माझी लायकी काय आहे काळा आहे पांढरा गोळा अन्न सत्व फेकून दिलं तर माझी लायकी काय हा म्हणून मला मी असं म्हणायला लायकी आहे का लायक काय पाहिजे ना असं म्हणायला काय म्हणायला लायक आहे how did the five elements arise? So who is responsible for the five? We said you. We should find out how you who are the essence of the five elements, how did this form take place? We said don't speak with inhibition. Find out how the body came into being. Then he said, don't ask questions purely on something that you have read. Talk from your experience. It's no use asking questions that you have heard somewhere or read somewhere.
then again he came back to the state. That is, other than the waking state and the sleeping state and the being, there is any individuality at all. Whatever happens in the world, he is of these three. And we are out of it. तुमच्यामध्ये नामचा प्रश्न करायला पाहिजे. पण हे रूप तुम्हाला प्राप्त झाले त्याला 5-50 वर्ष झाली असतील. तेवढ्याची माहिती द्या ना. This is the original question. अगदी नामचं काय करायचंय असं नाही ते. असं तुम्ही दिसायला काय झालं, तुम्ही काय केले आणि कशाने झाले. The original question takes you back long ago, millions of years. But let us come to the nearer one. That is your own body. It may be around 50 years. He said, think of that, and then we'll come to the answer to the original one. How did this body come into you? What have you done to acquire this body? औषधाचे गोळे, अन्नाचे गोळे या नावाने आम्ही कोणं सोडवलेलं आहे. पण तो काय He said, this problem has been solved by his बरोबर. of the medicine or the sleep and medicine for the so that ultimately that's why he said the birth itself is the medicine, the natural medicine, the natural tablet, which is the medicine. ते मोठी डॉक्टर झाली होती एमडी सर्जन पण होती आणि तिची आपली एक्सपर्ट आहे औषधे देणार जमका करणार. तुमच्या म्हणून तुम्हाला मेडिकलचं काम माहिती आहे. यू मेडिसन मेडिसन आहे तुला मेडिसनचं ज्ञान चांगलं आहे. तू मेडिसन काय आहे. Maharaj is talking about an MD, doctor who's practicing in the state. The she was here, wanting to know about it. So he said, surely you know what about medicine? So he said, I don't know a lot about medicine. Now he said, tell me, what is the medicine that created you? तू बोलते चालते करते हा कोणत्या मेडिसनचा गुण. Because you are here, you keep talking, what is the result? What are you the result of which, or the result of which medicine? What medicine? काय डॉक्टर आहे मेडिसिन यू मेडिसिन. What is the you medicine? You created you. What is the medicine that created you? एखादा वेगळा गुरु मिळतो त्याला सद्गुरू म्हणतात. बाकी गुरु लाखो आहेत. स्वरूप ज्ञानी एखादा लाख नाही कोटी नाही तो प्राप्ती मिळायचा असतो. त्याला आता प्राप्ती काय उपयोगाची नाही पुढे प्राप्ती उपयोगाची नाही. प्राप्ती मिळते त्याला नाव मिळणार नाही गाव मिळणार नाही रूप मिळणार काय नाही. असं आहे तो सद्गुरू. बाकीचे असं करा असं खा असं करा तसं खा हे शिकवणार तुम्हाला. वस्तुस्थितीचे ज्ञान देणार नाही. कर्माचरणामध्ये सावध राहा. पथ्य बिघडू देऊ नका. असेल तुमचा पथ्य पाळलं पाहिजे. त्यांनी विठ्ठल मात्र घ्यावी त्यांनी पथ्य सांभाळा. This is there are many who strive themselves and who have acquired the status of a Jew, not because of realizing their own true nature, but by acquiring knowledge from books. And on that they have got their own concept. And they go about telling you should do this, you shouldn't do. But it's out of millions of such gurus, or millions of gurus established, there may be one who has realized his true nature. And he will not tell you what is to be done, what is not to be done. He will show you your true nature without this the concept of what is to be done and what is not to be done. But he will tell you that you must stick to that. That what he tells, he will tell you that what the true nature is, and you must stick to what he says. तुम्ही जास्त बसू नका ती जा म्हणजे ऐकून भूकच जाणार. That's why he says, he tells most people, you have learned something for a few days, take it for what it is worth and go. Otherwise,
even whatever you acquired elsewhere and here, you lose everything. आपला पोट मिळत चांगला पोट भरेल. You could make something out of what you have learned here. If you go in good time. Otherwise, you don't go in good time, you lose everything. थोड्यात लोकांना ब्रह्मज्ञान सांगणार. From what you have learned now, you can give Brahmajnan to others. But if you continue all the time, you'll know that you are nothing. Then this knowledge that you have acquired will have no use for you. त्यांना वेगळं बघण्यासाठी सोडून घेणं. साक्षात्कार साधकाने परिश्रम करायला पाहिजे. ही बॉडी असते ना, नामस्मरण नाही तर गुरुचा मंत्र काम करतो. त्याच्यानंतर आत्मसाक्षात्कार. आत्मा गुरु कृपेने आत्मसाक्षात्कार झाला तर साधकाने परिश्रम पुष्कळ परिश्रम करायला पाहिजे. हे काय परिश्रम म्हणजे काय? अज्ञानाचा गुरु बडा अज्ञानी असेल तो सांगणार. अज्ञानाचा गुरु बडा अज्ञानी असेल तो हे सांगणार. आमचा गुरु मला सांगतो आमचं वचन पाळा आणि वचनाचे भजन करा. वचनाचे प्रतिफळ तो विजयी आहे. केवळ तुझं ज्ञान आहे, प्रकाशमान आहे, एवढंच लक्षात ठेवून की काय करू नको. गुरु कृपा केव्हा होईल? त्याचं वचन पाहिलं ना. वचन काय? येऊ ब्रह्म. काय विचारता? तुम्ही माणसासारखं विचारू नका. मी माणसं म्हणून विचारतो. मी तुमच्याबरोबर माणसाबरोबर बोलत नाही. ते फुल स्टॉप आहे. पूर्णविराम. पूर्णविराम आहे. होय. पूर्णविराम. बॉडीचं कनेक्शन म्हणजे देहाचं कनेक्शन नाही. देव म्हणजे काय आहे? पण काहीच नाही. अन्नाचा रस साकार झालेला आहे. अन्नाचं चित्र आहे. बरोबर. मग ते अन्नाच्या चित्र तुम्ही अन्न आहेत का? काय जे अन्नाचा सुलेली याद आहे ते सुद्धा हंगाम म्हणून. अन्नाचा सुलेली याद अन्नात आहे. अन्नाचा सुलेली याद आहे ते सुद्धा हंगाम असेपर्यंत. सत्वाचा हंगाम असेपर्यंत. सत्व जीर्ण झालं ते हंगाम गेला. याद आहे गेलं. मला उत्तर मिळालं आपल्या ते पण आपल्या पुस्तक मध्ये, पण आपल्या तोंडाने मला ऐकवायचं. उत्तर मिळायचे तुमच्या हाती काय आलं? तुमच्या स्वरूपाचं डिझाईन हाती आलं. ते म्हणजे ते शब्दाने सांगता येत नाही मला. शांत शांत म्हणजे एकदम शांत. आता शांत हा अनुभव सुद्धा कोणाला जाग झोप आणि गुण हा ज्याचा गुण आहे त्याचा शांती आहे. पलीकडे शांती कोणाला? जाग झोप आणि जाणीव नसताना शांती कोणाला हवी? शांती कोणाला हवी? आनंद कोणाला? काय कोणाला हवी? जाग झोप आणि जाणीव नाही त्यात. काय हो ते घालून तपस्या करता हा येऊ. त्याच्यातून काय काय सिद्धी निर्माण होतात. मग ब्रह्मप्राप्ती झाली म्हणतात आणि त्याच्यातून घाटला ब्रह्मले स्वरूपाचा निवाडा झाला असता. The Guru gives the mantra, and the mantra is the mantra works itself, and with the grace of the Guru, he applies the liberty. Maharaj at that time says, it is only the Guru of the ignorant who will give ignorant wisdom. He said, you won't get that advice here. Here you will only be told that you have to do nothing except follow all the time what the Guru tells you. And his Guru has told him, and he tells others that you are Brahma, you are everything. So long as you follow this, nothing is to be. Nothing to be done, something to be done. All that is, he won't tell you what is.
पण माझ्याकडे जर राहिला होता अशा करता तर तेच गोष्ट झाली. अजून तुम्हाला शंका आहे तुमच्याबद्दल? तुमच्या म्हणजे शंका नसेल तुम्ही याल कशाला इथे? If a Mahatma comes here to discuss something with him, he will ask him only one question, give him. Then he will ask him who is. तुमच्याबद्दल मग विचार करायला तर गेलं करता ना. If you had clear knowledge about your true name, you wouldn't have come here. Therefore, you have to be left. तुझ्याच कृपेने दुनिया हलते आहे, इकडे कशाला लागेल की? तुझ्या कृपेने दुनिया हलते आहे. With your way, शंका कशी नाही तुला? with your way, the whole world moves. So if you had it, unless you had it down, you wouldn't be here. क्षणा जन्म असतो, पूर्वी अजन्म होता, आता अजन्म आहे, पुढे अजन्म आहे. त्याच्यापुढे शंका का द्या अजन्माच्या पुढे अजन्माचा सद्गुरु. बाकी हे सगळे गुरु गुरु आहेत. थांबा. They have a post to it. So everybody, all their lackeys will say, Maharaj, you go and keep them listening. It's that kind of a. But the one who has known that he has no birth